Kuna watu ambao hawataki hata kukuona, hawataki hata kusikia. Wanasema nyinyi ni waongo, nyinyi ni hivi, lakini mimi mwenyewe ndo najitoaga mhanga kwamba mimi mwenyewe nilikuwa kwenye mazingira hatarishi. Huyu anakuangalia, huyu anakushangaa na mwingine anakuonyesha vidole. Kwa unajiuliza nimetoka chumba fulani au nimetoka sehemu fulani. Mbona naona kama kuna watu wameshaanza kunijua? Although Tanzania has made progress preventing HIV across the general population, HIV incidence remains high in certain hotspots and among key and vulnerable populations. This is largely due to the social, economic, and legal status of these groups. With support from Elton John AIDS Foundation and US President's Emergency Plan for AIDS Relief, shortened as PEPFAR, the JIPEGO-led Sauti project, in partnership with the Tanzanian Ministry of Health, implemented a one-year program with a goal to increase access to HIV prevention, care, and treatment services for high-risk, key vulnerable populations in 2 Tanzanian regions of Dar es Salaam and Dodoma. I have to say that JIPEGO is so grateful to Elton John AIDS Foundation for the support given to JIPEGO through its program called Sauti. That is a very comprehensive HIV/AIDS program that improves access to HIV/AIDS for key and vulnerable population. This support from AJA Foundation came at the right point where, because it is complementing the great job done by Sauti by increasing access and quality of services for key and vulnerable population. The aim of the Sauti project is to reach clients who are key and vulnerable populations with a comprehensive package of community-based HIV prevention and treatment services to ensure that these groups that usually are stigmatized in the community or are not reached with public health services are really targeted, because they're part of the contribution to the HIV epidemic in Tanzania. Currently, we're seeing that in Tanzania, more than 80,000 new infections occur every year, and more than 1 million people are already living with HIV. Now, the key to stopping this epidemic is to ensure that the groups that are most affected by the new infections are the groups targeted by comprehensive packages of interventions, so that we can stop the epidemic, we can stop the trajectory of the epidemic into the general population. The project's vision is for all key populations, men who have sex with men and female sex workers, and also vulnerable groups like out-of-school adolescent girls, young women ages 15 to 24, and partners of female sex workers to 1. Increase sustainability, access, and timely use of HIV prevention and contraceptive services. 2. Improve their positive behaviors and shift social norms. 3. And also reduce their vulnerability related to structural factors such as poverty and violence. During the course of this implementation to establish this Center of Excellence, we had 3 Centers of Excellence, 2 in Dar es Salaam, 1 is in Temeke Municipal, it's called the Temeke Round Table, and the second one is Magomeni Health Center. Ministry of Health proposed that we should have 1 Center of Excellence in Dodoma as a capital city. You know, when you have this capital city, all the social activities that are highly found in those areas. So we had Makole Dispensary. Makole Dispensary basically is allocated to the area whereby you can reach more MSM. Around there is a lot of hot spots. Kuna FSW mwenzetu alipata elimu yeye mafunzo katika mradi wa Sauti, akaja sisi akatupa elimu. Kwa kweli nilipenda jinsi alivyotupa ile elimu, na yale mambo yaliniingia sana kichwani, hadi mimi nikapenda na mimi niwe mwelimishaji lika, ili niwaelimishe FSW wenzangu, kwa sababu niliona maisha ambayo tulikopo tunaishi na elimu tuliyokuja kuipata tukaona ni vitu viwili tofauti. Kupitia mradi wa Sauti kwa kweli vimenisaidia sana. Sasa hivi nina biashara zangu, nina duka langu, nina familia yangu, na nina elimu ya kutosha, na ninazidi kutoa elimu kwa wasichana wenzangu.
waache mambo ya kijamii haya, waweze kufanya biashara za kuwaingizia kipato. Stigma and discrimination plays a vital role in barring health services access and education to the intended target. Nilikuwa na shida ya kisiri kidogo. Nilionana na daktari. Daktari baada ya kumuona kwanza alishtuka, alionyesha ile hali ya kushtuka. Akawaita madaktari wenzake na manesi pale waliokuepo, wakaanza kuongea. Yaani haikunipendeza kwa kweli, maana siri ya mteja na daktari ni baina yao. Sasa yeye anaanza anafoka, anaongea, unafanyaje hivyo? Nilikuwa nasumbuliwa na matatizo ya tumbo, lakini nilivyoenda pale hospitali kinikuta ni kwa sababu the way nilivyo na nilivyokuwa na show pale, wale watu wakasema huyu mtu wa hivi tusimhudumie kwanza. Nilikuwa na maumivu makali sana ya tumbo. The support from the Elton John AIDS Foundation amplified efforts of the PEPFAR-funded Sauti project by augmenting 3 public health facilities as centers of excellence for provision of client-centered quality services, including HIV cascade services, comprehensive sexually transmitted infection screening and treatment services, and mental health services. Wengi wetu tulikuwa hatuna uzoefu na utoaji huduma kwa makundi maalum, lakini Japaigo kama Japaigo imekuja kutujengea uwezo wa watoa huduma kuanzia walinzi mpaka viongozi wa juu. Tumejua namna ya kuwahudumia, kwa tumeepuka unyanyapaaji, tumeepuka utengaji na kadhalika. Tangu huduma hizi zimeanza, tunaona kuwa lengo ilikuwa ni kuhudumia watu takriban 100, lakini mafanikio yaliyoweza kupatikana iliweza kuhudumia watu 676 hadi kufikia Septemba 2019. Kwa hiyo tunaona ni lengo ambalo limevuka viwango. Na kati ya hawa waliohudumiwa 676, kati yao waliweza kupimwa kuangalia hali yao ya maambukizi ya VVU. Jumla watu 104 walipatikana kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na kati ya hao 104, 100 waliweza kuunganishwa kwenye huduma ya tiba na matunzo. Among areas where the Elton John AIDS Foundation support to the Sauti project has greatly succeeded is in building the capacity of healthcare providers from public healthcare facilities to sustainably continue impacting clients' lives through quality service provision. Kuanzia jinsi wanavyotushawishi, lakini unapofika kwenye kituo huduma, kwanza unakutana na watu ambao ni rafiki sana. Ni tofauti na huduma ambazo nilikuwa naenda mwanzo, labda naenda tu kwenye vituo vya kawaida, na pia wanachukulia kama ni mwenzao. Umeona, wanakuchukua kama ni mwenzao, na kitu kizuri zaidi mnaongea lugha rafiki. Mimi nilikuwa mtu ambaye siwezi kula mpaka nidange. Lazima nikadange ili nipate nini? Kula. Umeona? Nisipodanga asofanya kazi asile. Sina baba, sina mama, nani ambaye atanilisha? Nikakutanishwa na matron wa hapa round table. Akaniuliza, "Je, una kitu chochote cha kuongezea uende labda ukutoe huko katika maswala ya kudanga upate labda hela ambayo ya halali au nini?" Nikamwambia kwamba nina wazo la biashara karanga mayai. Umeona? Akaniambia tukakaa chini kabisa, tukapiga budget. Toka siku hiyo nikaanza kufanya biashara na hali ni support na Parkline nao ananisupport hapa round table. Umeona? Kuuza karanga. Ile biashara inanifanya niwe busy. Umeona? Kwa hiyo mpaka hapo nina minimize kufikiria vitu else ambavyo vilivyokuwa vinanifanya nidange ni. Mpaka hapo naweza nikasema kwamba nimepata elimu ya mental health, yani kwamba afya ya kiakili na mabadiliko ya tabia. With all the trainings, refurbishments and empowerment, the project stands a strong chance of sustainability based on simplified techniques imparted, inclusive engagement of KVP and implementation methodologies. The Sauti project has been able to really capacitate 3 centers of excellence in Tanzania. 2 in Dar es Salaam, which is the largest city in Tanzania, and 1 in Dodoma, Tanzania's capital city. And the focus was on ensuring that staff have the capacity and the knowledge and the skills to
to provide quality services to men who have sex with men, particularly to ensure that the services are stigma-free in public health facilities, because at the end of the day, this is where every single citizen of the country is expected to receive services. Second of all, we ensure that the monitoring and evaluation systems are strengthened, the documentation is strengthened. And so we had our own staff who were stationed at the facilities being paired and mentoring facility staff in the M&E department to ensure that the data system is smooth and is able to capture every single step of the interventions that are being provided. And thirdly, we ensure that the beneficiaries are able to advocate for themselves, are able to facilitate sessions with their peers, are able to create demand and to really talk to their peers and say that these services are available and they're available to us and for us, and we should go and access them. And so we created a pool of champions, a pool of agents of change that we expect would be very key in ensuring that MSM, those who are living with HIV, are able to be linked to services so that they can start treatment and adhere to treatment, and those who are not living with HIV can continue not living with HIV through reduced risky behaviors. Since 2015, the Sauti Project has worked with the Ministry of Health, Community Development, Gender, the Elderly and Children, and the Tanzania Commission for AIDS to implement the national guidelines for a comprehensive package of HIV interventions for key population. In partnership with Engender Health, PACT, and the National Institute for Medical Research, Mwanza, JPEGO Tanzania has scaled up evidence-based, client-centered combination HIV prevention and contraceptive services with strong linkages to care, treatment, and other services in 14 priority regions. Support from the Elton John AIDS Foundation was instrumental in addressing gaps identified in the first years and implementation and leaving a lasting mark on the most at-risk Tanzanians.